எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஸ்பீடியா, நான் உங்க ஹரிஷ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ஹாப்பி பர்த்டே வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை நம்ம கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றது தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ கைன்மாஸ்டர் ஆப்போட மோட் ஏபிகே லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன், கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கைன்மாஸ்டர் ஆப் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்க சைஸை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மீடியா போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரெண்டிங்கான லேயரை வந்து நான் ஆட் பண்ண போறேன். ஸோ அந்த லேயரோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இந்த லேயரை ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க எந்த இமேஜை வச்சு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ண இமேஜை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே பிளெண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க செலக்ட் பண்ண இமேஜோட கலரை வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ சேம் அதே போலவே இந்த வீடியோல இருக்கும் கலரை வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்டா சாங் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ஹாப்பி பர்த்டே வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.